Thank you so much. Sijui tuongeleshe kamera gani? Welcome. Ukisema ongelesha kamera gani will take 4 days. Ongelesha ile sawa. Karibuni sana to this press briefing. Welcome. We as Tricky Plus Entertainment tunataka kuwakaribisha huku Expressway Lounge. Kama muonavyo nyuma yetu kuna maneno. So sasa ni nyinyi mniambie kitu mnataka tuseme. Tell us a little bit of Tricky Comedy Vibes. What is it all about? Wow. Tricky Comedy and Vibes ni, like the name suggests, is a comic with a lot of vibes platform that we are launching with my team. My team is bigger than you can see. Venye wako busy prepare mambo. You know, coming up and running these shows is not easy. So nimeleta two representatives leo na naweza wa introduce before tuendelee. To my left is my stand-up comedy content lead. Hello guys. Sorry, usemanga niachiange mic. Nimekuachia. Introduce kwa ufupi tu. Yeah. Well, my name is Mitch. I'm a stand-up comedian, a baddest host, actually the host with the most. I'm a radio presenter and a scholar. Thank you. Thank you so much. Huyu ndio anasimamia maneno ya stand-up comedy. Kusimamia ni kumaanisha the lineup ya stand-up comedy. The comedians who will be coming on stage. Tuko na Creative Hub. Yeye ndo anatusaidianga ku organize that lineup. To my right is another gentleman mwenye najua mjamuona sana na mimi but tumekuwa tukiwaka na yeye chini ya maji. He's also a creative but dealing with some other sort of vibe when it comes to entertainment. Twende kazi master. So thank you so much for this opportunity. My name is Master Kimsi, representing P-Bag Theatre. Basically P-Bag Theatre, we are involved in film production and theatre production. That's why we have partnered with Tricky to bring you a different vibe when it comes to comedy and shows. And I'm here representing the director for P-Bag Theatre, naitwa Boni Kanywira, and we promise to give you one, should I say hell of a show? Yeah, it's okay. Hell. Sema. Okay, one hell of a show. Thank you so much. This is Mitch, comedian, you know him. This is Master Kimsi, and we are ready for you guys. So, yes. So, issue iko the 3 effect is coming Saturday. Tutakuwa tunaona shows zingine zikikuja ama ni peke yake. The reason as to why we are here with this presser and tunachocha sana hivi because the first show in fact is our launch edition. The first one is our launch edition. Launch edition meaning hiyo ndio show yenye itatupea ile pace. So hiyo ni ya launch. This is not a one time gig like we did last year. Last year we did a one time gig in Nairobi Cinema Tricky Comedy Circuit. But this one is a show. It's a show that will be running, happening every Saturday. But hii ya kwanza tunataka wasee wa come ndio wajue hiyo ni nini tutakuwa tunawaitia. Na ni nini kipi unataka kuleta kwa game? Thank you so much. When we were introducing ourselves, ulisikia kwa upande wa left nimesema lead wa stand up comedy. Stand up comedy ni ile mmetuzoea nayo. Ile stand up comedians giving their sets on stage. And on my right, Master Kimsi has talked about P-Bag, which is a film production and a theater hub or else. So there is something extra. There are several segments that we are introducing in our show. Kuna vitu, okay. Wacha niseme in layman's language. Of course, tukilaunch hii kitu lazima tupewe wa Kenya ama audience yetu something new. That's why our tagline is fresh vibes. Tunataka kuwapea kitu tu mpya. We don't want to come and then show the world whatever they are used to. Tunataka ku change the game. We want to give something special. And that something special is trying to be diverse on stage. Trying to showcase the diversity of theater on stage. The diversity of live performances on stage. So apart from stand-up comedy, kuna other versions of comedy mingi sana. Kuna sketches that will be doing that, and that one will be cooked and prepared and served through their door. Apart from those sketches, tutakuwa na baking zone.
baking zone mtaijua mkikuja. Hatupiki but kuna kitu tutapika stage. Apart from that tutakuwa na special guests in our show, and the special guests sisi hatukuje kuwafanyia interview kama nyinyi, hiyo ni kazi yenu. Wakikuja show we know what we will do to them for us to entertain the audience. So kufikia hapo umeshayaona picture that our show is not just the normal show yenye watu wamezoea kuona ya mtu akiweka stand up comedy show ni wasanii kukuja na line up ni unaita msanii 1, msanii 2, msanii 3 and then show inaisha. No, we have a whole vibe to give Kenyans, but this all vibe is packaged and maybe imewekwa layer na ikafungwa vizuri in a comic way because we are comedians. Why did you choose this place? First of all, before nijibu hiyo swali, hii idea tumekuwa nayo for long sana. Hii idea ya kuexecute a comic vibe show na kuiproduce vizuri ndio tuiserve kwa wale wase wenye hawezi come show live, our audience even outside the country. Ni idea tumekuwa nayo, hii si kitu imekuja tu. And one of the considerations that anybody does akianzisha any new venture, number 1 lazima ufanye market research, lazima ufanye research zingine kama za, for example, for a show like this lazima ufanye research kidogo ya kujua is this something that the audience will receive ama ni kitu irrelevant. Number 2, what is the best location that unaweza ambia watu wakam na wakuje kwa urahisi na bila kustruggle. And even after that, again, you have also to consider about the venue convenience in terms of production, in terms of setting, making the setup and all that. So kujibu swali yako, before I found this Dome Theater yenye iko hapa, yenye mmeona, I don't know, mngeweza kuzoom watu waone wangejua ni kwa nini. I had a lot of scouting around Nairobi, a lot of scouting. Hakuna mahali sijaingia kwa hizi places huku. Nimeenda Thika Road, nikaangalia, nikaingia Lang'ata Road, nikaangalia, nikaingia Ngong Road town katikati, Ngong Road. Then one day I just walked in na sikuwa najua hii place kama iko na theater dome kama hii. I thought Expressway Lounge ni club na maybe na hiyo uwanja inakuanga ka garden hapo nje. So I didn't know. If you look at this theater dome, it gives you the feeling of a comedy night. Hata wewe ukiona. It's easy to light, it's easy to set up sound, it's easy to have the set, your audience, it's easy to have a good set. So this ilinikalia the most ideal venue to execute my idea. Tricky. Yes. Recently niliona show yake na pia concept yake inakaa kwenye kuleta fresh air, kuleta kitu tofauti ambacho hujawahi kufanya, kwa sababu stage yake kulikuwa na dynamism kubwa sana ambayo probably tuliona before kwenye comedy yetu. Na niko sure ni colleague wako kwenye industry ya comedy. Na pia kila mtu akona niche yake. Lakini wewe umesema ni idea ambayo nyinyi mlifikiria kitambo sana. Sasa wakati mmeona yeye amefanya kitu kama kile ilifanya mbadilishe mawazo yenu vitu kadhaa, ama kuna pressure fulani imewekea lazima mueclipse hiyo level ambayo alipeleka? What Kena did is totally different from our idea. Kena did his way, na hiyo ndio brand yake, na hiyo ndio watu wanamjua nayo. Because of course Kena angekuja aanze kufanya stand up comedy, watu hawamjui hivyo, wanampenda akiwa na hizo character and those scenarios which worked best. So for us, we have been in the game stand up comedy for long. I think this is my 7th year. I have learned a lot. But sasa nikafikiria, nikaona nikiletea watu show tu ya stand up comedy kama yenye ilini grow, then I won't have grown. Siku unaelewa? Nitakuwa tu na replicate tu where I grew. Ni kama kuchange shule tu, una change uniform peke yake. I don't want to do that. And that is why in my show you will see less of those comedians that you are used to. Hao wa huko. Sitaki ku replicate Churchill show hapa. That's to answer you one. Number 2, tukafikiria na my team, apart from just stand up comedy, what else can we give people? Let me answer you. For your information, mimi personally, MC Tricky, I have to perform sketches on stage.
we didn't even know stand up comedy. Tulikuwa tunafanya hizo skits na skits. What Kena staged, we used to do that 10 years ago on stage. In fact, the first people to introduce that on stage walikuwa walikuwa ridiculous. Kama mnawajua nyinyi ni Gen Z. Hao ndo walitufunza because they are the ones who started the traveling theater I'm talking about. Kina Nyambane, kina Tony Juguna, Kiarie, even our father Churchill alikuwa anapewa roles huko. They are the first people to do sketches. Sketches means they had big characters. Kama Nyambane alikuwa Moi, and then people knew about that. Hiyo ikatranslate. When I was joining Kenyatta University Traveling Theater, nilipata majamaa wabaya sana stage. We used to come up with skits and then we come up with comic lines na tuna entertain audience a whole night with sketches without stand up. Tunaweza piga hata skit 10. Sasa hawa sababu walisomea hiyo na wameiva, nikaona badala ya kujifanya mjuaji na ndio walinifunza hiyo stage work. Nikaona why can't we partner with them watuletee hiyo vibe ya live sketches on stage, na mimi na Saidi yangu na Mitch na wale tunajua stand up tuwaletee vibe ya stand up. Once you combine the two, we come up with something better and bigger. Sawa. And talking of stand-up comedy, nadhani zinasema since Churchill aache kufanya comedy. Najua mahali unaelekea malizia. Since Churchill Comedian ni nana sana. Hey. Yo Micha No, what is your opinion on that? my honest opinion Trudy. Sana comedians nao tumelala. Wacha niseme ukweli. Unajua sometimes sio vizuri kujiteteanga. Stand up comedian tumelala. Let me explain why tumelala. I don't care venye watanifikiria because najuanga tu anytime nimejaribu kuingilia. Juzi nilijaribu kuingilia mahali nikatandikwa vita. Zingine behind the curtains. Anyway, the point is this. Wakati mtandao imekam juzi when we had the social media entertainment ikakuja wakati wa corona, watu wakakimbia huko entertain watu. Mtandao ilifanya wasanii kwa wazembe sana. Uzembe iliingia inside outside, especially for those entertainers wenye walikuwa wa stage. Stand up comedians niseme ama any comedians, because of what? Mtandao siku hizi is the easiest shortcut to entertain. You gonna get haina cost, haina time investment, haina okay, you gonna time investment yes, but you can't compare it with stage. So just like any other business person, tungekimbilia wapi? Lazima tukimbie mahali penye ni rahisi kuproduce. For example, hii idea tuko nayo, tungeketi chini tuamue. Kama Tricky Plus Entertainment 3 years ago tulikuwa na movement and that's where we started with Makwaka na kina Nyachio na kina Diana Luvanda na kina Masimasai. Tukaanza tu hiyo entertainment group ya kushoot to series, and that's where watu walijulia Makwaka na Kasioki and we did it and it worked. We got so many endorsements na tukatengeneza do. Lakini nikafika mahali nikaona hii uzembe hapana. Hii tukiendelea hivi stay sustained for long. And then pia nika notice that online entertainment kama msanii ina limit. Siko na get. I can only do vines or some series and then na pia nikala audience yetu. Audience yetu ikikuona sana pale kwa mtandao nachoka. Kuna venye pia ita move on na mwenye ana come next. But this baba yetu Churchill atumwangushi. In fact by doing this tunataka kuendeleza hiyo gospel yake. Hebu imagine Churchill venye ametu grow and then after tumeiva yeye anataka kufanya vitu zingine. Of course Churchill cannot continue doing the same show. Pia nyinyi mtachoka. Sijamwambia aache but no but you understand. But imagine akitu grow hivi alafu tukishaiva aone tumezembea tena. Tumeachilia whatever kitu yenye alingangana kujenga. Hii industry alingangana sana, sio rahisi kuiweka mahali aliweka. We are one of the best countries in Africa. Na wengi wenu mnagrow huko kwa Churchill. Sisi wote, sio wengi wetu. Sisi wote. After kuiva tena tukuje tulale. Sisi wote tuende tukapigane huko kwa mtandao. Sasa hata wewe umeona mmelala. Maybe wote iko. Ndio maana nimeamka. Ndio maana tuko hapa. Pia sema
Yes. Simfight Umelala. story Eh? Ama Anyway, on a serious note, it's valid, yeah. Yeah. It's been dormant for a minute, but now there's something you need to understand. To set up a stand-up comedy show, it's expensive, very expensive. That's why I talked about the easiest shortcut. Mtandao. Unaget? So to put up something like this, it needs you to, gather the energy, make sure you have the muscles. Thank you so much, bro. Ni light imeongezwa watu wenye wao ni light. At least ndio waone. Naona Watu wanaangalia. Naona wamekumulika zaidi. Lakini tumekuwa katikati ya Mani Michi na Sawa, malizia tu ni swali yake. You cannot well, on a serious note though, there are some guys who have the muscles. Kuna wase wako na hizo muscles, not just tricky z. Ukiangalia, I don't want to mention names, but if you want I could. Kuna wase wanaweza set up but wamekuwa lazy. Most of the stand-up comedians wenye wamekuanga, wenye walianza, especially wenye hata kuna wenye ulikamu ukapata, you see, many of them waliingia kama kwa mtandao wakapotea. If you look carefully, most of the senior stand-up comedians wamekuwa ma-socialites. Unaniget? Watch up. Next question. So that is why nataka tutandikwe wewe. Na hata show ijaanza. So that's why kutake up challenge Why are you violence? I don't want peace. Anyway. So that's why could take up challenge kai ni better, and so it's a good initiative to bring it up. But it's not easy to set up a stand-up comedy show. But with this one, we're sure it's at least itamshawase. And we're gonna. Yes. Na swali lingine, hapa Kenya kuna comedy club nyingi siku hizi utapata Kilimani, hata siku hizi nadhani pia kuna zingine zimeanza. Mingi, hebu zitaje? Okay, mimi najua hii kina nani? The Indian guy. Akina Doug. Yeah. Okay, jina lake ndo nilisahau. Tunaona show. Umesema mingi nikashindwa ziko wapi? Yeah, pia hapa hata No, show ya kina Doug is a nice one. Yeah. I also attend it chini ya maji hata wajuangi because it's doing good and I learn a lot. That's one of the best comedy clubs that is happening around Nairobi. No, anaongelea stand-up collective. Si ndio hiyo ya kina Doug? It's a good platform by the way. Yeah, wanakuwa pia na hizi roast na mambo havikuwa kitambo. But then kanona hapa pia hata Tanzania wao nafikiri wamechangamkia industry ya stand up sana. Kina Edu unaona kina wanafanya. Kuna platforms nyingi wanafanya stand up. Yes. Wewe kuna siku ishakuingia kwa akili labda hii competition inakuja, wanaweza ukatuacha kwenye market tukiendelea kwa boss. Wacha nikwambie kitu sasa. First of all, kuna kitu nilikaa chini last year I was invited na Koi Mzungu kwa Cheka 2 comedy ya Tanzania, and I learned a lot. Whenever I travel outside to perform, siendangi tu kupiga mistari, naendanga kulearn the industry, and I am telling you the truth. As we speak hawa sasa nimeona wanapiga country tour. Comedy ilikuwa iko. In fact, Koi ndio wamekuja na hiyo vibe fulani ya watu Tanzania ku accept stand up comedy. Kuna vibe ina sweep huko yenye ni big and it's a wave. And I felt challenged because we were the kings. Not only in East Africa, in Africa. We are still the kings, of course. Umeelewa? But ile wave wamekam nayo, and Tanzanians, it's something that we should take some notes from, because our say wakiamua kuvuruga industry wataivuruga na watai-make impression. Watanzania nao ni wazuri kwa ni wasanii, they know how to package. Hawakwangi talented kutuliko, but they know how to package the craft, and they know how to kusuka audience yao iwa support kitu ikae big. Sasa bro, unajua Cheka 2 comedy, ukiangalia ile attendance yake yenye watu wanakam show, me personally niliitwa kwa show tu ya kawaida, and that dome was filled by around 3,000 people. Meget? So there is a vibe yenye wameanzisha stand up, which is good. Ndio sasa wakikuja wa match up na sisi na Uganda pia nao comedy store ya Mwanji inapigwa, Rwanda pia wanapiga. So you can imagine all those countries wote ndio wameamka sasa, usanii iko topmost. Alafu hapa Kenya sisi stand up comedy tumejishika hivi. Hata tutaaibisha mzae wetu Churchill bana. Cause hatuwezi expect Churchill ashinde kutubeba kwa mgongo tu every time tuko kwa mgongo tu. There is one thing I say, na hiyo ndo kitu tangu nijue hivyo ndo nilianza kuchange my mindset. Kitambo when Churchill used to call for a Churchill show comedy night, sisi tulikuwa tunafika tunapata dome imejaa watu 7,000. Tunaingia stage, tunapewa mic,
tunawaangusha, tunawachekesha. Tukitoka pale tunatoka tukifikiria sisi ni wakubwa, not knowing that hiyo audience sio yetu ni ya Churchill. Until msee aite show kama hii yangu, wasee wakamu waone hivi, that's the only way you can measure your brand. So tukiendelea kufidiwa na Churchill audience yake, tutazeeka. Ile siku utaamua kufanya kitu yako ndio uta notice unakuanga na wasee watatu wenye ni wako wewe. Fulani unaonanga do. So it's better I start early. na ni wale wenye wanakuja kwa gate. Wanakwambia manze nipe complimentary boot. I have done specials and I will say it for free. I have done them. Ya kwanza audience ndo nikajua audience ya Tricky ni nani. Because wale wasee walikam show sitawadharau, but ndo nilijua ni akina nani. Hiyo time nilipata audience ya wasee wenye ni mafanatics but hawawezi afford tiko ya dhao. That was 20 nao ndo mafans wangu 2018. na mimi nilikuwa nafikiria nitapata wale wasee Churchill wiji ya show wanalipa 2000, kumbe hiyo sio audience yangu. The point is, kama msanii lazima nijichallenge ndo nijue brand yangu inaelekea wapi, tunaenda wapi ama tuko aje as a brand, na pia mimi ni kuwe na team yangu kama ile ya Churchill. Yes. Na pale kwenye marketing, kwenye Instagram, social pale, a very beautiful girl. Watu wakauliza what exactly are you advertising? Ati uliona nikifanya nini? Utoke kidosho pale. Wapi? Voluptuous. Andika hiyo. Volo what? Andika hiyo, voluptuous. Voluptuous. No, wacha tuanzie kidosho. Kimarketisho ama Yeah, the one abroad. She was talking about the shows that zinakuwa abroad. Wakauliza what exactly are you advertising? Can you tell us about the voluptuous? Why exactly the line of advertising? Pia amekupata vizuri. I also had the same question. Masi Masai kuja hapa, you have a phone call to answer. You have a voluptuous question. Voluptuous. Hiyo ni ile tour yangu ya Australia ya April. Hiyo tour we are working with so many people. Sio yangu peke yake, kuna mapromoter, kuna partners. Naenda na MC Jesse by the way. April. Ukiongea vizuri, ukipiga jokes kali kwa hii show, nitakubeba. Walai, Ukipiga jokes kali. so si tarehe 3 ile ya nyanyako hiyo achana nayo. Anti yangu Hiyo yezi enda Australia. Anti yangu. Hiyo kidosho watu wakasema watu hiyo advertising. Every publicity is good, whether bad or good. Mlikuwa mnamtoanisha lakini simulijua kuhusu show. Thank you so much. That was the point. Positive side of it. That was the point. That's beautiful. Question. Yes. Are we expecting to see Churchill here because he has been your father for the longest time to come and support his son? Churchill, you are expecting to feel his presence through many ways. Si lazima afike physically, but whatever thing you will find here, he will be here. A very good percentage. But a time will come, of course, siwezi muita saa hii na hii kichoma mara ya kwanza. Na wewe mbona unajui mbona? No, si ati ni ile tu. Atakuja. Wacha nimuite, wacha hiyo yake yenye nitamuita, wacha niambie audience to come to celebrate kwa show yangu. Si ndio? Ndio ikuwe kitu special. Asikuje tu kama mtu, lazima nimlete kama king. But to expect that. Because are we expecting, because unasema to expect to see celebrities stand-up comedy wengine, tuna expect kuona No, si wengine. they are coming comedians wenye maybe hawajafikia mahali wewe umefika, wako tu katikati ama ndio wana struggle, utakuwa na wainvite ama? Hapana, sikumaanisha hivyo. Kuna stand-up comedians wengi sana established hapa nje. Ni venye wewe ni venye unajua watu wanatujua from Churchill show. Ni venye hawajapitia huko. Hata kwa show yangu naleta comedian wa Tanzania mwenye ni established. So my point was I didn't want to replicate the Churchill show lineup. Siko unanielewa? Ati nikiwa hapa stage na waita wote tu wakifuatana. So unajua umeelewa? So nitawaletea comedians already established, but again I also have a segment to grow talents. Just like how Churchill introduced me on stage. Na audience ikanikubali nikiwa tu ovyo ovyo mpaka wakani grow. Why not? Na pia nyinyi audience nikikuja nitaibembeleza niambie pole pole tu. Tukiona comedian, stand up comedian mzuri, nilifanya auditions juzi and they came around 100 people.
itakuwa Hata heavy sisi tick. tutachukua nani tuache nani? Wale wanoma tu. Wale wanoma peke yake. Peke yao. Mtawaona kwa show. Yes. Na swali lingine Safi. Wewe umetumwa na nani? Anyway. umelipwa. Safi bro, lakini maswali yako mazuri by the way. Kuna natoa na context ama reference ya probably US. Huwa naangalia kwa mfano ukiangalia special zao specifically ukimwangalia mtu kama Jeff. Najua levels tofauti labda yake hata kwa standards za US. Okay. But yeye hapo labda heavy on haogopi kugusia vitu ambavyo vinatokea kwenye society. Hata hakuna confidence ya kutengeneza jokes kuhusu tuseme hata disabled schools kwa hii special yake ile. Dave juzi ameanza na wao. Ameanza hivi. Kidev. Malizia. Kwa context yetu ya Kenya probably watu watakuwa wanaangalia Umesema nini anyway? Kwa Kenya context yetu watu watakuwa wanaangalia vitu ambavyo vinatokea sana labda economy ama recent events ambazo zimetokea. Watu labda femicide na vitu kama hivyo. Unaona nadhani watu expect kunaweza tokea vitu ambavyo na address society hata kama ni hash kutumia comedy yako either government ama anything that affect society. Very good. Very good question. Comedy is real life. Comedy hazikuangi stories zimetoka Mars ama Jupiter. Comedy is just an observation made in our daily lives. Unaiturn inakuwa funny. All in all, in Africa, especially in our country, there are some topics that you can still not touch on. Kama venye ulianza, hatujafika level ya kina Dave na kina Kevin ya